Итак, здравствуйте, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Александр, и сегодня мы с вами играем в игру под названием The Outer Worlds. Внешние, мать его, земли. Вот, и я даже забыл, чем мы занимались. По-моему, вчера мы в это не играли, да? Вчера у меня времени не было, ребята. Но сейчас стрим, и очень надеюсь, что все ребята ко мне подтянутся. Особенно Огенек, да, который на всех стримах сидит, и за это ему спасибо. Насилие. Приговорите с Финисом. Значит, нельзя сесть, это же мое кресло. Наверняка еще есть функции массажа. Нифига себе далеко лететь. And we are still in one piece. Shall I congratulate myself, or would you like to do the honors? Так. Это у нас Нёка и Сэм, робот-чистильщик. Во всех, мать его, смыслах. О, а что, так можно было? Смотри. Еще время замедляется. Блин, буду пользоваться. Сэм, ты меня напугал. Вот так резко всегда появляетесь сзади. Ну что, мой любимый ученый, Рик. Я твой Морти. According to Hiram's message, Minister Clark has ordered a suspicious amount of dimethyl sulfoxide. It's almost as if he's hoarding the colony's remaining supply. Typical elitist. Hoarding supplies during a time of scarcity. Once I have those chemicals, we can revive the Hope's colonists and put some decent people in charge. So, good news. You're going to Byzantium and stealing those chemicals. Exciting. Византий. Просто дай инструкции. Yes, the details. I'm not about to ask you to rampage through Byzantium trading bullets with the board's agents. We'll have to resort to some... Действовать хитро. Ну и хитро это мы умеем, да? Давай. Закрытый город, мать его, да, оказывается? Что вполне себе неплохо. А мне что-то нужно узнать про карман? Можно доверять? Ну, постараемся, что ли? Подожди, я хочу обсудить кое-что еще. Давай. А, все? Я думал, и остальные диалоги можно будет исчерпать. Ну, иногда чем меньше, тем лучше. Потому что здесь много мусорных диалогов. В Скайриме они были поинтереснее и еще озвучены, да? 10 лет назад. Так-то. Ау, чуть не упал, твою мать. Так, а заданий на Византии у нас не было, да? Я предлагаю по-быстрому выполнить задание нашей помощницы. Терра 2. Там задание на Эшвотере. Что это? А ты откуда, говно? А что это? Это посылка? Нет, я спрашиваю, что это за посылка?
Ладно, приступайте. Прикол, если это какие-то пираты. Опасных отходов? А что они сделали? Освежитель воздуха тети Клео? Вы серьезно? Прикол. Thank you for your patience, and please remember HPS for all of your future parcel-related needs. Конечно. В смысле? Смотри, это дополнение. Нет. Нет. Давайте, ребята, вот дополнение мы пойдем потом. Ну что, погнали. Куда же я без тебя не окка? Привет, Рома, как твои дела? Как тебе игра, кстати? Если не сложно, поставь лайк. Ты большой молодец. Так, что-то далековато нам лямзить. В смысле, у нас телепорта там нету даже. Ну там, в принципе-то, не особо далеко, да? Мы молодцы, мы справимся. Ух ты. Такие маленькие, чего, агрессивные типа? Смотри, вообще бесстрашные какие-то. На первой планете все легкие. Нам достаточно просто добежать и всех захерачить. Смотри. Мне даже ничего делать не придется. Легкая планета. Так, а с кем там надо было поговорить, кстати? Ты давай, да, жирный, перепрыгивай, что-нибудь вообще. Перепрыгивай. Huh. Rebecca taught me this once. You can jerry-rig these old locks so as they don't open anymore. But we've only ever done that if we're in a real bind. Here, I'll fix it. Давай, если ты умеешь. Ты не сами с собой? Нифига себе. Вот это поворот. At least I know. Ought to have learned by now that getting one's hopes up tends to open them to being dashed across the stars. I hate to say this, but Clara died thinking her sister was still fighting to get back home. I think I'm glad. If she were still alive now, I'd break her to know the truth. Думаю, она хотела бы знать правду так же, как и ты. Yeah, maybe. I'm used to disappointment. She was still so naive as to let it hurt her every time it happened. Only thing left is to take these medallions home, which means figuring out how to bait the mana queen out of our old base. The most pissed off I've ever seen a queen was when a foreign species was on her soil. I'd wager the stench of a primal might do the trick. Может сработать. А мне казалось, ты знаешь о пустоши абсолютно все. That'd be boring. Half the fun in exploring is the fact that you're on an unknown trail. I've never had the pleasure of hunting primals, but I hear they're all over Scylla. Let's tear a few apart, shall we? I'm sure they've got pheromones. Everything does.
Ну-ка. Сейчас мы добудем феромоны и все что угодно. Все идет на Сциллу. Не, давайте. Все на Сциллу. Сцилла, мать его, Сцилла. А. С кем там надо было поговорить? Ну, типа, окей. И что же? Да, реально, капец, ужас. Забавно, ты не похож на человека, который часто общается с родными. Да, я угадаю, они тоже умерли, да? Здесь все концовки какие-то странные у заданий. Либо кто-то умирает, либо кого-то воруют. И ты хочешь просто с ним поговорить? Не понимаю, почему ты не можешь просто навестить их, когда будет удобно. Хорошо, давай сходим. В смысле, покажу зубы. А, она хочет над ним прикольнуться, что ли? Что? А, понятно, побесить их хочет. Можно подумать, ты хочешь, чтобы я показал себя с худшей стороны. Да, это правда. А что-нибудь еще? Тебе есть что сказать по поводу поиска демисульфат, бла-бла-бла? В конце я стрясу с него плату. You should know Wells isn't the only game in town. The board's put a bounty on his head, and they've got more than enough bits to pay it. I've got no love for the corporations, but they know how to take care of their people. The ones at the top, anyway. Я не собираюсь становиться каким-то корпоративным лакеем. Think of it as doing a job and getting paid really, really well. I know you want to save the day, but don't forget to look after yourself. No one else out here's going to. Спасибо за совет. Don't mention it, just speaking from experience. Anything else? Раз мы собираемся работать вместе, я хочу узнать тебя получше. I'm a surgeon by training and a pirate by inclination. Not much else to know, Captain. I like long walks on the promenade and the smell of Spacer's Corona. I make a mean zero-G cocktail and I've got a meaner right hook. Чё? It's a mix of whatever you've got on hand. Usually zero-G brew with some Spectrum vodka if you're lucky. Purple berry shake if you're not. Звучит мерзко. Out on the edge of the aether, we learn to make do with what we've got. No room for fancy predilections. Блин, ты мне все меньше и меньше нравишься. Давай вернемся. У тебя большой опыт работы с другими капитанами? Как это понимать? There's a lot of business that goes through the groundbreaker. Some of it's board authorized freight hauling and some of it's not. I've done all types of work with all kinds of crews. If there's one thing you ought to know about me, it's that I won't tell you your business. Your ship, your way. Звучит разумно. Glad to hear it. It's worked for me this long. Давай вернемся к телу. No complaints here. Что ты можешь рассказать про Византий? It's like one of those stuffy art gallery pieces. Looks okay from far off, but once you get close, you realize it's just some mismatched shit everyone's agreed to overpay for. Even the bribes are overpriced.
А почему ты его покинул? The real question is why didn't I leave sooner? There's all these invisible rules, and everyone spends all their energy just trying not to break them. Понятно. Это называется общество. Call it what you want, it sucks. Но я с ним в этом согласен. I was a top-tier surgeon, but I could hardly open a pack of gauze without 10 people signing off first. Я бы с ума сошел. Now you see why I left. Ну да, в этом есть смысл. But really, it's just paste. Everything's polished in bureaucracy. Take a close look and you'll see it's deader than anywhere else in the colony. Мне нужно получить представление о местности. Есть какая-то специфика. Don't trust anyone, don't touch anything, and whatever. Никому не доверяй, ничего не трогай. Хорошо, мы запомним это. Почему? People are extremely competitive about cosmetic dentistry. It can get ugly. А здесь типа город врачей. Расти в таком месте, наверное, было бы интересно. Interesting, like a colonoscopy. Ага, как колоноскопия. Прикольно. Не, нормальное сравнение на самом деле. Такое ощущение, что в этой истории есть жирное «но». Жара, ненавижу жару. Жил бы где-нибудь на севере, нафиг. Хочется. Хватит Византия. Вот и я говорю. Пошли. Я чуть не нажал, пора разойтись случайно. Так, давай пока тебя берем. Ну ты, Элли, моя любимица, ты знай. Ой. Подожди. Нёка. А, наоборот, Элли надо взять. Господи, я в именах путаюсь. Там какое-то говно под окнами, свою попсу обоссанную слушает в машине. Я надеюсь, у него спид. И сифилис. Нос нафиг отвалился, Волан-де-Морт обоссанный. Вау, ты тоже симпатичная. Правильно, я от Финиса. А, закатить глаза и театрально вздохнуть. You mean I'm supposed to be meeting you? Поехали дальше. У тебя есть для меня полезная информация? Yeah, you're looking to make contact with Minister Magpie, right? I should warn you, it won't be easy. He spends most of his time in this estate, which is heavily guarded. Министр ведь наверняка бывает в менее защитных местах. Afraid not. He almost never leaves his home, and his guards never leave him. Поможешь мне прибраться в поместье министра? Whoa, I'm not one of your B&E specialists. I just provide intelligence. Чистый информатор, понятно. Хорошо, и что ты можешь мне сообщить? Some of the guards hang around Billingsley's house of inebriation between shifts. That place is still open? I used to study there during medical school. Maybe you could do some reconnaissance there. You know, swipe a key while nobody's looking. Спасибо за подсказку. Just remember, you didn't hear it from me. Как ты вообще в это все втянулась? I've always been fascinated by birds. If you ever research Earth species, there are thousands of them, so colorful and distinct. The other thing about birds, though, is their environmental indicators. Если птицы исчезают, значит что-то не в порядке. Exactly. I started thinking about everything we see around Halcyon, and all the things we don't see. Например? For starters, you rarely come across anyone living in Byzantium who wasn't born here, even though we get ships in all the time. Trust me, anyone with a lick of sense gets out of here as soon as possible. But most people don't. In fact, most people stay exactly where they start. Doesn't that seem strange to you? Да, странно. And then there's the way nothing gets fixed. There used to be a suggestion box around here. People would drop ideas in. Nothing ever came of them, of course. Ну, это вполне нормальная ситуация. Sure, that part is. That's why they install shredders in those boxes, after all. But one day the shredder broke. No one came to fix it. And since it wasn't working, we didn't have anywhere to file our complaints. So you can imagine how messy things got. И что дальше? At first, management put up an out-of-order sign.
but that just seemed to worry people, like they were advertising something wasn't working. They eventually took the whole suggestion box sign down so that people didn't have any expectations about it. But they never fixed it, never replaced it. Doesn't that seem odd to you? Кажется. The whole episode made me wonder, if they can't fix something as simple as a suggestion box, what else aren't they fixing? After a while, I got connected with our mutual friend and started using my position here to feed him information when I could. That's it, really. Нифига себе. А со скрытностью у меня проблемы. Капец. С ума сойти. Все из-за тяжелой барани. О, Сэм дает запугивание, офигеть. Убеждение, убеждение. Все. Кармен. Ну что, погнали по твоему квесту. Квестовый проход в ад. Ой, будет весело. Ой, будет весело. Ну что, и никакого там телепорта тебе. Ладно, пойдем тусоваться к твоим родителям. Как отсюда выйти-то? Через эту дверь, да? Кто? Пенсионер. Очень сильно напоминает мой город. Здесь тоже остаются одни дурачки, такие как я. Пенсионеры, алкаши, сумасшедшие. Рассадник просто быдло. И грабежа, преступности. Здорово, огонек, как твои дела, брат? Прости, не сразу увидел твое сообщение. Если не сложно, поставишь лайк. Как там твои выходные проходят? Удается там поплавать, потусоваться? Маврик? Я мечтаю... О, смотрите, какой город. Классно, что на каждой планете даже несколько атмосферных городов напоминает чем-то Биошок. Понимаешь. Не надо мне ничего втюхивать. Я работаю на себя. Listen, you got a real special quality, raw energy. I see you in pictures, kid. Я расскажу, что вы можете мне предложить. I'm making a feature, Space Pirates of Moros Prime. It's gonna be a hit. But we still need a star. And I think you got the chops. Not so fast. First, we gotta talk about royalties. Let's just see where this audition goes, huh? Нет. So what do you say? You ready for the chance of a lifetime? Давай. Terrific. We're holding auditions at the studio. Head to Odeon Pictures and take the elevator. You're going all the way to the top, baby. Подожди, родители приезжали на выходные? А ты без родителей живешь? Начищу. Что? Богатый гражданин, смотри-ка. Одни богатые гражданины, господи, Куда я попал? В Москву, что ли, да? Налогообдиральщики сраные. А ты у бабушки живешь? А почему ты живешь у бабушки, не с родителями? Или ты просто к ней на лето?
конечно, не мое дело, но мне просто интересно. Так. У меня аж целых 11 тысяч. Что вполне себе неплохо. Легкие, мне вот это нужно. Энергетические боеприпасы. Никому, как говорится, не помешают, да? Я думаю, да. Садовник. Целое поместье, нифига себе он живет. А, ну туда классно. Это, наверное, где-то в деревне, да, можно тут отдохнуть, там свежим воздухом подышать. Ага. Они, видимо, какие-то аристократы, да? But we're all full of surprises today, aren't we? Speaking of surprises, you should meet my new friend. We've been running around the system for a while now, stirring up all sorts of trouble. I don't know what to say. He's usually not like this. Come on, you're supposed to help me make an impression. Нет, я не буду этого делать. Anyway, you're probably wondering where I've been all this time. Not exactly. The last few years have been a bloody haze. You wouldn't believe the messes we've gotten ourselves into. Нет, я буду играть против нее. Right? Are you trying to make me look bad? Marilyn, this really isn't the best time. Perhaps you should go. Не говорите так, она проделала долгий путь, чтобы с вами видеться. I mean, we had other business in Byzantium, so it's not like we went out of our way. But you can't just kick us out. We'll stay as long as we like. And while we're at it, we'll drink your expensive hooch, wear our outside shoes all over your nice floors. Погоди, они не просто красивые, они из первоклассного мрамора. He's right. Since when can you afford authentic Terran marble? That's what we've been trying to tell you, dear, but you must understand, we hadn't heard from you in ages. We thought you were dead. Мне кажется, вы не рады. I'm not dead. I just never wanted to talk to you again. I'm afraid the distinction was Им тоже lost пофиг. on us, darling. Почему у меня такое ощущение, что вы собираетесь за что-то извиниться? We only did what any grieving parents in our position would do. We collected on your life insurance policy. А, нифига себе. And the payouts have been rather substantial. You what? Короче, они тебя переиграли. Но вы, конечно, счастливы узнать, что Элли жива и невредима, верно? Of course. And we shall always Радостная harbor тайна. this joyful secret deep within our hearts. And you'll report it to the insurance company, right? It's not that simple. For one thing, we'd have to cut back on so many necessities. The neighbors would be sure to notice. Пошли, Элли. У нас есть дела поважнее, чем общаться с этой парочкой. Damn right, Captain. Fine. I'm gone. Forever this time. Жалко ее. Может, замочить? Let's talk outside. Let's just put this unpleasantness behind us. Сволочи. Говно обоссанное. Let's talk outside. Где выход, твою мать? Я заблудился. I need a word.
Can you believe those two? We'd hardly been there a minute and they turned us out like yesterday's garbage. Да. Им не стоило так остро реагировать. I wanted them to get upset. I just thought it would play out differently. They'd both be sitting there watching one of their vapid aetherwave dramas, and then we'd walk in. Mother would drop her mock apple cider, and the glass would shatter all over their overpriced marble. Father would tear off his glasses and blink open-mouthed. А потом? I'd have a great one-liner in the tube. I was thinking either the leather's fake but the scars are real, or oops, did I just track awesome onto your rug? Yeah, I'm gonna use that one day. Now, getting back to my story. Father would throw his hands up, because this would be just like me, to come back and make a big scene. Then, Mother would do the old, "You had us worried sick." Her eyes would be red, and she'd have her fist in front of her mouth to stifle a sob. I just didn't want to get booted out of the house I grew up in like that. It's embarrassing, you know. And I've got a reputation to maintain. Hey, the last thing I want to do is sit around thinking about all this. I want to take action. I want to... Wait a second. What if I could get that money? Продолжай. I could open a new account, designate that account holder as a sole beneficiary. Давай. All the payouts would go to me. I'll make money without doing a thing. And I'll get to cut them off. И как нам это провернуть? My policy is with the Greater Halcyon Insurance Group. They have an office in Byzantium. Идеально. Maybe you could use some of your people skills to help me set up a dummy beneficiary account. If that doesn't work, I'm sure we can find one of their terminals and do it ourselves. Давай. Something on your mind? В принципе, недалеко дойти. Sam, did you clean my quarters? В принципе, телепорт есть. Нет, подожди, вот сюда. А то с корабля опять телепортироваться, 100 загрузок терпеть не хочу. Пускай вот так лучше пройду. Бедные пенсионеры. Чего вообще? А, это. Я из-за шлема ее путаю с другими товарищами. А чё? Запечатано с другой стороны. Но мы наверняка сюда придем. Здесь вообще ничего не пишет. Потому что туда мы не пойдем, а? Еще лифт ждать. Лучше бы сам добежал. Прикалываетесь? А, все. И они сразу телепортируют сзади. Прикол, да? Прикол, прикол. Ну, чё ты? Иди вперед, ты же танк, ты робот. I guess we're going to Fallbrook. А где? Ага. Ага, а вход где? Нам дадут туда проникнуть вообще? Ага.
Видимо, опять нальют, да? Это типа музыка звучит уже? Какие мы все бронированные. Погоди, это что-то... Где, где? Теперь в полуброк херачить. Давайте. На монархе. Ну ладно. We're now in orbit above Fallbrook, Captain. Все оставляем как есть. Такая банда меня устраивает на все случаи жизни. Экран на самом деле становится все скучнее и скучнее почему-то. Она прям какая-то нудная. Мы, конечно, будем ее подробно проходить, но что же местами поднадоело, если честно. Welcome to the offices of the Greater Halcyon Insurance Group. Halcyon's premier Может быть, ты provider сама of будешь life and говорить? disaster-related А, нет, она ж типа умерла. insurance. I'm obligated to inform you that our coverage does not extend to incidents deemed to result from negligence, criminal activity, or Слабостью dullness of рассудка. mind. Слабостью рассудка. Some people, but no one in this office, I assure you, might call it stupidity. It's like they say, there's no cure for that. So, what kind of insurance package can I interest you in? We're running a special on dismemberment policies. Buy one, get one half off. А почему у вас офис на монархе? We're not on Monarch. For all practical and tax-related purposes, this office is an official enclave of Byzantium. Как скажете. Oh, it's certainly not about what I say. That's all down to our legal team and our CFO. Мне нужно изменить выгодополучателя страховки Мэрин Фейт. I remember that one. That's the young socialite who broke her neck, right? Of course, no one remembers me for the marauders I've killed or the bits I've stolen. Typical. That claim was airtight. Our best investigators couldn't find an exclusion for that one. Давайте не будем хотеть от темы. Я просто хочу изменить You выгодополучателей. can't, of course. Only Miss Fenhill can assign her beneficiaries. And she's dead. If we let every friend, relative, and acquaintance change a policy like that, people would do it all the time. Imagine the paperwork. Oh, you mean hypothetically? Well, hypothetically, you'd access the terminal in the back room that contains data on all our policies. Чисто гипотетически. And you'd theoretically Ну, add the beneficiary можно, information. наверное. But you wouldn't actually do that, of course. That would be fraud. А, вот он как. Please, my policy only covers paper cuts and wrist strain. Very well, I'll do it. But then you've got to go. Confrontations like this will raise my premiums. Хорошо, мы уйдем. I'll need the name of the new beneficiary. Ellie Fenhill? If you say so. The payouts will flow exclusively. То есть она умерла, типа умерла, но она живая, но падают на нее все выгоды. Plenty. As my boss likes to say, there's a policy for every situation and an exclusion for every policy. We've insured unusually expressive eyebrows, outrageous statements, disastrous marriages. Usually character actors, or corporate execs with menacing stares.
That policy is almost exclusively for our corporate clientele. In the unlikely event they make a claim about a product that turns out to be less than accurate, they need some kind of protection against the damage to their sales and reputation. Those are mostly for top-rungers in Byzantium who have a lot of social and financial capital wrapped up in their marriage contracts. There's one for your beloved eloping with your sibling, your beloved eloping with their sibling, scandalous rumors forcing you apart, the revelation of a secret love Блин, почему у нас такого нету? We try to cover every possible hazard to domestic bliss. One thing's for sure, you won't find better policy protection against sudden lunar implosions anywhere in Halcyon. I need a word. Давай. You really did it. Give these payouts a few years and I'll be. Может быть, тебя в жену взять? Поздравляю, Элли. Hey, you did the real work. All I had to do was not be dead. I'm just glad my folks aren't gonna live off that awful story they made up. Maybe now they'll have to go back to real jobs. Переходи к главному. Sure. You did my job. So Что так мало, слышь? your fee. Бомжиха. Спасибо, конечно. Я сделал это не ради денег. Could have fooled me with all your tough talk. What's gotten into you? У меня свои причины. Uh-huh. Well, you keep the money anyhow. One of us has to look out for your interests. Не хочешь быть у меня в долгу? It's nothing personal. It's just the closest thing I've got to a code. Anyway, enough of the touchy-feelies, huh? Something on your mind? Чего? Какую способность? Чё? Поле смерти? Думаю, ей это больше подойдет. А Сэм, ну, он всегда Сэм. Угу. Пойдемте, попробуемся. Тут у нас гроза начинается. Как вовремя, да? Во время стрима. We are now in orbit above Byzantium, Captain. С тобой все? Не око. Что-то мне не око даже больше дошло. Своим пулеметом. Пулеметским пулеметом. Театр какой-то, да? Сойдет. Ну что, поехали. Опять телепортируйтесь за мою спину, да?
all natural, all good. Great, you made it. Listen, I know you're expecting a script, Естественно. but you're the real deal. Just go in there and do what feels natural. Ты прикалываешься? Как мне это понимать? No, don't question yourself. Just feel the scene and go with it. I got a feeling you'll know what to do. We gave the other actors real weapons to keep things authentic. And because Josh is paying to see their logo on the big screen. Серьезно? Думаю, это плохая мысль. Think it, just act. Now go in there, find your mark, and show us what you got. Типа, люди умирать будут? Well, well. Here to stop us at last, Captain Steele? You're too late. All of this settlement CNP Hungry Time food pills, same nutritional value, but now with added filler, are ours. With their patented stomach stuffing effects and baseline vitamin content, we will be nigh unstoppable. Ну ты идиот. Эти ящики обманка. They are? What an unexpected twist. You may have fooled me for Но now, это but ненадолго. Reminder, prolonged exposure to germicidal fumes kills brain cells. Do you remember the last Просто унизили, смотри. each other? The battle of Axajack, staring one another down across the void of space, while flaming debris fell like rain around us. Интеллект. Все это совершенно невозможно с точки зрения науки. Hey, I didn't write this. Just go with it. I В смысле? surrounded and outgunned. В смысле читаем? Мне сказали импровизировать, я импровизирую. Все как положено, как сказали. I've been waiting for 5 years now, and at last my day for vengeance has come. В этот раз ты бежал, как последний трус, и это тебе дорога жизнь. Тут ты сбежишь и сейчас. I just got chills. But still, you'll not stop me now. This what passes for entertainment around here? They ought to try tossing back a Spectrum Red and going rapt hunting. Someone's bound to lose an eye. It'll be a riot. Hey, no one told me we were giving critics an early look. I gotta focus, okay? I have this whole port wired with sub-micro energon transistors. Once we're away, I'll activate the gamma particulate field, and the quantaponic chain reaction will turn this whole place into vaporized plasma. Инженерия. Большая часть этих слов выдумана, а остальное нельзя использовать в таком смысле. And I spent 3 hours learning how to pronounce them. Ну ты дурачок. I hope you've paid your burial fees and signed your personal death and dismemberment waivers, because this is the end for you. Наконец-то. You're not even taking this seriously. I refuse to work like this. I've done aether wave spots for Wentworth, I'll have you know. To the break room, everyone. I need my Moab fizzy tea. Псевдояблочный. That was fantastic. With actors like you, who needs writers? Let's take 5. Перекур. That was brilliant stuff. Что, им понравилось? А то. Amazing. Just firm up that jawline, and you'll be a triple threat. I'm gonna have to fire the writing staff. What do those anemic fuckwits know about dialogue anyway? I'm thinking a whole new script. More pirates, bigger explosions, you flicking a Stogie Slim into a barrel of gasoline. Marketing says that kind of action sells tickets. Here, this is for your work today. I'll be in touch once we get that script. Неплохо опыта дали, слушай, вообще очень неплохо. Ты быстро прокачался. Угу.
Ложь прокачаем. Еще барочку и будет зашибись. Вес. Мне бы от брони убрать штраф. Давайте почитаем, что вообще есть. Угу. Отлично. Я счастлив. Охереть, 330, спасибо. Теперь я могу носить всякое, мать его, говно. А что, все, это закончилось? Скучно. Блин, скучно. Я думал, там вторые будут, третьи там всякие роли. Ну что, погнали. А, это вниз? Мы типа наверху были? Что я не помню. Если честно. Ю-ху. Да. Тогда нормально. Пойдем по основному квесту. Что-то все меньше и меньше дополнительных квестов, и они все тупее и тупее. Хотя с актерами было прикольно. Что вы говорите одновременно, ни хера не понятно. Так, сейчас добежим. Сейчас добежим. Ну-ка, богатый гражданин, отстегнешь денежек, а? Или будешь на водичку? Сточные воды, да? Так, здесь, видимо, можно добежать. А всем пофиг, что я так бегу. Так, нет, что-то нельзя. Погоди, это гражданин, персонаж. Значит, не можно поболтать. Богатые граждане, мать его. О, слушай, симпатичная. Кого-то мне напоминает. А, я вспомнил. Напоминает тиктокершу, которая рассказывает, как она работала в Бургер Кинг. Помните, она там типа клиентов Бургер Кинга изображает, такая типа, а? Один в один лицо, да, скажи? И макияж такой же. Ловкость нельзя. Какое грубое приветствие. Forgive me if my manners don't live up to the standards of an interloper who accosts total strangers in their own neighborhood. Honestly, what is the board thinking letting so many of your ilk into the city proper? It's madness. Что плохого в том, чтобы в Византии прибыли новые люди? What's wrong? It erodes the very pillars of our society. Merit, decorum, personal hygiene. This city is meant for us, the system's finest. We earned its luxuries. But now we are overrun with the unworthy and the ungrateful, and this early retirement nonsense is making it even worse. Так нельзя, неправильно считать себя лучше других. Oh, do spare me your petty judgment. It's beneath me. Millions and millions of bits beneath me. By simply winning a lottery, those early retirees get an exclusive district of Byzantium to themselves. No one else is even allowed to go there. Tell me, how is that fair? Интеллект. В большинстве конкурсов победитель выбирается не объективно, так что, строго говоря... Oh, by the law. I mean the principle of it, not the mechanics. It's not right. I deserve to see any district I please. Why, if it weren't guarded, I'd... You know, you look like you've been shot at before. What say I hire you to investigate this travesty, and you get paid to do so? Beats standing around and talking to aristocrats anyway. Ну да. Yes. Listen to your... What is that person's job exactly? Are they your secretary?
Personal masseuse? Or do you just keep them И как, around кстати, as карманный role краж models? делать? Well, it doesn't matter. What's important is that you think this is a fabulous arrangement, and you'd be thrilled to lend me your services. Aren't you? Подумаю. Ладно. Fantastic. Consider yourself employed, vagrant. Оборванец. Жопа твоя, оборванец, понятно? Retirees all enter the retirement district via the port landing pad, but it's completely locked down. You'd never get in that way. Unless, of course, you had a wealthy, beautiful benefactor of impeccable social pedigree, which you do. How fortunate for you. These codes will get you past the lockdown. Oh, and don't worry about subtlety. I don't care how you deal with security, just correct this injustice at all costs. Откуда у вас коды доступа? The same way anyone gets anything here, of course. I made friends with the right people. Bits might earn you a place in Byzantium, but that means everyone here has little need for more of them. For favors like this, you need to spend... let's call it social capital. Now, do we have any further business, or are you just here for the repartee? Если коллегия не допускает в город людей, как вы сюда попали? I earned my place here, just like everyone else. My grandfather was the CIO at Tile, you see. Что такое IT? Chief Idea Officer. He came up with all the best ideas for their products. You know the font they use for Stogie Slims? That was him. Well, he described the idea Нет, to не the помню. font development team, then picked it from a list Первый of раз choices, слышу. but that's basically the same thing. It was a very long list. Стоп, так чем вы заслужили право проживания в Византии? I just told you. My grandfather made millions of bits as CIO, and I earned them from him. Не одно и то же. Наследователь, да? Of course it is. Wealth is the most visible, objective measure of success. And success isn't given to you, it's earned. My grandfather taught me that. If you have wealth, you're successful. And if you're successful, you must have earned it. Honestly, it's a simple concept. You're welcome. This property is off limits. Solicitors, loiterers, and uninvited visitors will be fined to the fullest extent of company policy. This ultimatum brought to you by Universal Defense Logistics. Вок. Як міністр. That's funny. The minister isn't expecting visitors, and you don't much look like one of those couriers from HPS. Вообще-то я курьер. And what is it you're delivering today? Я не взял посылку с собой. Why don't you come back when you're ready to actually make a delivery? Всего доброго. Мне показалось, это за мной уже побежали. Блин, страшно. Реально работает. Слышь? Прикольно. Значит, что меня видит, да? Получилось, да? Питейный дом. Капец, тебе морда страшная. I'm part of Minister Clark's personal detail, and that means you gotta keep 5 feet back at all times. Тебе можно пить на работе? Of course not. But I'm not on the Значит, job приближаться можно к тебе. The others took me out to celebrate on account of me just getting hired and all.
He's basically the most important person in the colony, which makes me the most important guard in the colony. Yeah. That means I got a key to the minister's estate, my own personal UDL-issued shotgun. They don't give those out to just anyone. Поздравляю. Yeah, I've nearly made it to the top, my friend. I'm just 2 promotions away from on-the-job bathroom breaks. Можешь что-нибудь рассказать мне о министре? Oh, he's medium. Может, его даже не видел, да? Medium-colored hair and like a kind of a medium face. Just like in his posters. Спасибо, его сразу слетает перед глазами. Oh, you definitely recognize him if you saw him. He's very important. Может быть, тебе чем-то угостить? That's a great idea. I'll have a Spectrum vodka. Here's to me. Hey, you are really great. Have I told you that? We should be friends. Wow, listen to me. I'm soaked. I should probably slow down before I'm face down on the tile somewhere. Who am I kidding? I could have another. You got another? It's not every day you get your dream job, right? Да, бухай, бухай. Мы и пропуск у тебя стырим. You got like this. Главное, чтобы ты вырубился пораньше. Да? Да. A manosaur. You got a manosaur energy. Oh, laws. I gotta stop. I'm seeing at least 2 of you. Only 2? You got a ways to go. Have you always been here? I didn't see. Я тоже, если честно, про них забываю, так что ничего. Ну-ка, давай. I really shouldn't. I'll have the worst hangover tomorrow. Давай, пей, 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 давай, бей, бухай. Об этом можно подумать завтра. Давай больше. По-моему, ты не все выпил, нет? Preparing bodily waste. Collection receptacle. Да. I don't feel so good. I think I'm gonna be sick. А, у него нельзя воровать, да? Вот она, вариативность, да? В смысле, сдох? Я думал, он просто уснет, и мы у него заберем, но... Ну, как бы ладно, как хотите. Так. Я серьезно здесь сохранился последний раз. Давай присядь, присядь. Чё, кстати, за дробовик такой? Херня! Я его продам на самом дешевом базаре. Какому-нибудь бомжу. Курьер поискать. Реальный курьер. Давайте сюда переместимся, чтобы было удобнее бежать. А то там такие перегородки, знаете, вроде как недалеко бежать, но все равно. Энергозатратно. Человек.
Олив. Симпатичная. А почему у тебя мужское имя? Не расскажешь мне по секрету? Погоди, она что, робот? А чем именно вы занимаетесь? А почему у нее голос робота, мать твою? Значит, если кто-то хочет отправить знакомого бандероль, это к вам. Ну хорошо. А в чем разница? Технический процесс. Ну, хотя бы нам объяснят. Может быть, даже и в жизни это нам пригодится, да? А хер его знает. Вам уже доставили посылку на имя мистера Кларка. А я курица. Я курица. А я здесь за посылкой. You're not an official member of the Halcyon Parcel Service Team. That means you'll have to sign a release form. И как это сделать? Oh, I'd have to submit a request for a release form, and then wait for a receipt for my request of a release form. Then you'd have to make an appointment. И как долго это все займет? Couldn't say. We've got a backlog, and I'm planning on retiring in the next 35 years, but I could give my successor a memo on your behalf. У меня нет такого времени. You're welcome to lodge a complaint in our suggestion box. Actually, no. We're still waiting on our delivery of a new suggestion box. Убеждение давай. Do that? Wow. Но, в принципе, он реально сейчас в Византии. Вот так быстро. Смотри-ка, мы могли взломать и пробежать, но... Вот тут. Ну, сделали все честно. Еще? Вот это нормально говорит, не как робот. По логике лучше к ней по квесту надо было подойти. Потому что у той с озвучкой, по-моему, получше дела обстоят. А у этой либо актер всратый, и пришлось выправлять на... Так. На автотюн. Так, ребят, пожелайте мне удачи. Ибо я иду воевать. Нихера себе, часовой, смотри, с косой. Это какой-то охранник смерть. Та самая гортензия, сволочь, которая, да. У меня посылка для министра. Вот она. Спасибо. Такой с пистолетом хожу. Какая мерзкая картинка. How did you get in here? You're not one of my guards. What are you doing here? If this is about another aether wave clip or radio spot, you may kindly fuck off, as the parlance goes. I'm not doing Министр Минетов. С чего вы взяли, что я здесь за этим? Slowly and loudly, Aloysius, that's the only way these morons understand anything. I said you may tell Charles to go fuck himself. Успокойтесь. Я хочу задать вопросы. You're not part of Rockwell's Нет. PR team. That means you're a dissident? A real live Чел, успокойся. dissident? But what are you doing here? And how did you get in? Я пришел за Дюрлер. А погодите, почему вы думаете, что я диссидент? My friend,
The slightest demonstration of independent thought or action renders one a dissident in the board's rather expansive definition of the term. Which is why I'm dying to know what brought you here. Drugs, of course. What else? Why did I get my hopes up? Back to idiots. Что я надеялся? I don't have any drugs. You should try a vending machine or a purveyor of curative goods. Process of elimination. The only other person with access? Of course. It's Rockwell again. Who else? Чел, хватит разговаривать сам с собой. Ты мне дослушай сначала, потом начинай с вот эти вот. You are a quick study, indeed. I've long suspected Rockwell of transacting business in my name, but this proves it. Whatever it is that brought you here, Rockwell's the one behind it. Whatever Rockwell's doing, he'll be doing it from the HHC headquarters. Your best lead is to look for details in his office. This colony's problems have always seemed to trickle down from the top. If we're set on fixing Альциону, that's as good a place as any to start. Exactly. And fix it we must. If it's dirty, it's a job for Sam. It's filthy indeed, my mechanical friend. Rife with the worst sort of corruption. Why, this is starting to sound like an issue of Dissident Hunter. Via the Acropolis district, of course. That's where the most important corporate and government facilities are. But only board employees are allowed into the district. There's a heavily guarded checkpoint just down the street. There might be a route through the maintenance tunnels, but I'm afraid I don't know specifics. Most people avoid the area for obvious reasons. When you reach the HHC building, this access card should get you up to the executive suite. Карта доступа, спасибо. And what used to be my office are. Ваш бывший кабинет? Oh, I haven't been allowed up there in years. I shudder to think what Rockwell's done with the place. A gilded minibar, perhaps? A personal theater. The man has too much money and too little sense. Когда я пойду? Wait. Rockwell has one of the only terminals capable of transmitting to the Earthbound message drone. This is our chance. Please, take this and transmit it from his office. Rockwell hasn't given me any messages from Earth for years. He's desperate to keep me out of contact with the Earth Directorate. But they need to know what's happening here. What isn't on it is the real question. I've gathered meeting minutes, internal messages, sustainability reports, and more, all exposing the corruption and mismanagement plaguing Альциону. Once the rest of the Earth Directorate sees it, they'll have to send help. Perhaps there is hope after all. And now I entrust it to you. Good luck, and trust no one. Да тебе тоже бы не верить. Беспалевно. Чух. Врача. Блин, классная пианинка, блин, очень интересная. Красивая. Где находится?
Ну-ка. Прям туда. The Acropolis district is off limits. Move along. What in the law's name are you on about? Sure. Let me just take that off your hands. Did I say restricted area? Slip of the tongue. What I meant was, welcome to the Acropolis district. Спасибо. I'm not sure I have ever, in my entire life, felt more out of place than I do at this moment. Welcome to the official headquarters of the Альциону Holdings Corporation. Ты не говоришь, да? Today's greeting is brought to you by Anti-Cook, Куда мне надо? a subsidiary of Pharmaceuticals. State your business. Please step away. This entry is for high priority HHC business only. Huh. I didn't realize we were still using those iridescent stickers. But this looks right. I'll just need you to register your weapons with a revised request to carry 32B form. Each weapon will need a separate form. Маразм. It's procedure. Now let's see. Damn it. When did I run out of forms? Какая жалость. You don't have to be sarcastic about it. Look, you don't have time to wait on new forms. And I can't afford the citations for impeding HAC business. Давай. So I'm going to save us both some trouble and waive your forms. Just know there are a bunch of guards upstairs, and they're all high on dervish mist and low on patience. So try anything funny, and they'll paint the walls with your guts. Вроде бы все верно. Да, наверху я поэтому не увидел. Так, они сзади окажут, да? Ребят, вы правда странно. А если я вот так буду делать? Вы тоже появитесь? Йоу. I understand you're Maverick Johnston's new star. Well done. Personal assistant to Adjutant Akande and Chairman Rockwell. I'm also responsible for organizing the adjutant's stationery, which is more of a hobby. Ah. Oh, you were being serious. I'm obliged to inform you that Chairman Rockwell is unavailable for an indeterminate duration. Will there be anything else? Пошел в жопу. И как попасть? Все? Excuse me, just a moment. Good afternoon. I'm Chairman Rockwell, and I'm here to address a serious issue facing us. Что такое будет? As you all know, our colony has been successful beyond our wildest dreams. Unfortunately,
We've recently discovered that our food supply will not be able to sustain Halcyon's population in the long term. Everyone will die. Everyone will slowly stop living from malnutrition. But we're doing it together, and that's what matters. I fucking swear, if someone doesn't give me something to read that will placate the masses soon, all of you will find yourselves violently unemployed. But I can assure you there's nothing to fear. We've got a solution. It's called the Lifetime Employment Program. We will freeze most of the colony to preserve resources, while the best and brightest of Byzantium continue living in prosperity. Look, you idiots! How many times do I have to tell you we can't say shit like that? Fire whoever wrote this! While Halcyon's brightest minds solve the problem of our nutritional shortage, the rest of the colony will be placed in suspended animation. Individuals will be revived on a rotating basis, so that every Halcyonite can be part of the important work of saving our colony. By testing paperweights. Sorry, couldn't resist. Let's go again. And someday, in the not-too-distant future when we've solved this crisis, we'll all be back together again working for the good of Halcyon. Until then, the board shall provide for the deserving just as it always has. So, obey your supervisors, take your vitamins, follow your corporate-mandated grooming rituals, and rest assured with the board on your side, there is nothing to worry about. Guess the whole colony's up a creek. Все, домой. I beg your pardon, Minister Clark's former office is currently closed to solicitors. Вам стоит вернуться за стол, там кто-то косился на ваши канцелярские принадлежности. What? Oh dear. Thank you for reminding me. Как хорошо качать убеждения. I can't stand the thought of someone else's hands touching my custom letterheads. Лох. Чмо. А вы умнички. Хоть и молчите постоянно. Та-та-та-та-та. Где как диметилсульфиксоид. Димульфильтросоид. Министерство исторической доверенности. Нихера себе. Вот это мощь, вот это я понимаю. Министерство. Все клерки, да? Клерк. Not so fast. The Ministry of Accuracy and Morale is off limits to everyone without X-36 level clearance. Basically, if you don't work here, or for Chairman Rockwell himself, you're not getting in. I don't know how you got that, but I still don't know you, and I don't have any new clearances on the list. What? Oh no. You must be from Chairman Rockwell's office. I'm so sorry. Как всегда сработал. No one told me you were coming. Please, go on through, and let's forget this misunderstanding, huh? Куда я пошел вообще?
Я уже заблудился. Там лестница должна быть вниз. Но она ведет только, мать его, наверх. К этим офисным клеркам. Something's not right. No visitors allowed, citizen. Let me guess. She's still holding the catch-up packet. We've talked to her before. She can't keep... Just get out of here. Muting volume now. Плазменная винтовка, мать её. Удостоверение ВОК. Классно. Вау. Даже не знаю. Пока оставим. Все-таки было бы не лишним уметь убирать оружие, если честно. Блин, да куда мне идти? Вон лифт, смотри. А здесь я тогда нахера взламывал. Типа, чтобы мимо них пройти или что? Хер знает. Я, в принципе, и так бы прошел. Это, видимо, для тех, у кого ключа не было, и надо было потихоньку пропихнуться. Где? Опять ты здесь. Я все пытаюсь урвать момент, когда они телепортируются за спину во время использования лифта. У меня уже целых 111 аптечек, нихера себе. Охереть. Я свой. Я ученый. В говне печеный. Всем ясно. Let the record show that subject 23K's cause of death is cerebral vascular incident brought about by a ruptured aneurysm.
Хоть бы не спалили. А, смотри, только они палят. Военные только палят. Мне походу вниз. Сучка. С моим ученым похер. Кто ходит? Еще один лифт. Пока что сработало. Твою мать, как сверху. А, лестница. Лестница, вижу. В смысле, блядь? А как? Основной квест, как мне туда попасть? No visitors allowed, student. Sure. I've heard that one before. Stop! Just don't let me catch you again with a... What do you think you're doing? Invasive contaminant detected. Oh! There you go. And we're back. Is an organic in restaurant. Будем думать, как туда попасть. Это типа превратился.
entering quiet mode. No visitors allowed, citizen. Нихуя себе. All germs and contaminants have been neutralized. Keep your eyes out for visitors. This here. Понятно. Просто налево бежать надо. Сюда, как я понял, да? Максимально осторожно причем. No visitors allowed. Sure. Got a promotion coming. I can feel it. У меня попыток не очень много. Вот проход, отлично. Как вовремя. Ой. Кажется, мы кого-то убили. А, теперь обратно к деду. Но перед этим, я думаю, на этой планете нужно выполнить пару миссий, да? Перед этим отлетом. Так, там все настыли? Да. Пенсионный рай. Он, подожди, а где он находится? Почему он не отмечается? Вот снизу. Смотри-ка. Лифт. Слава богам. Ой. А что, не так? Нельзя? Ладно, пошли пешочком.
Писотиком. Так, а там отметка была? Да, на карте что? А карта решила мне нахер послать или что, я не понял. Что это такое? Терминал. Еще ниже, офигеть. Куда уж ниже. Я и так достаточно низко пал. О, еще ниже. У нас есть лифт? Вы есть? Как туда попасть, твою мать? Ну? Почему? Потому что это лифт. Почему у меня карты нормально нет, твою мать? Это автомат. Похер, погнали на другую планету. Финису погнали. Тут задание даже не отмечается, ни хера нормально. Говно. If you don't, you have a message from Adjutant Sophia Akande. No one ever looks quite the same in person as they do in my reports. And my reports of you have been exceptionally thorough. You've had quite a career. А ты кто? Давайте пропустим обмен любезностями. You have something I want. I'd like to negotiate. Я слушаю. Phineas Wells is wanted by the board. Не. I want to convince you to turn him Не to сдам. us. Я отказываюсь. You are making a serious mistake. Adjutant Akande's call has been terminated. Will there be anything else, Captain? Летим отсюда. Логично, логично. We have successfully arrived at Ну, прям камнем падает корабль. Captain, and we are still in one piece. Shall I congratulate my... Финеас. Эфир. I've kept myself busy in your absence, optimized my formula. I'm now confident I can revive the remaining colonists. All I need now is the dimethyl sulfoxide. I'll take as much as you can give me. Колония на грани гибели. What? Oh, yes, well, that's obvious. Anyone with two working labs can see this colony slouching toward oblivion. Why do you think we've been doing all this? I revived you to help me save Альциону from annihilation. Hold on. Let me see if I understand this correctly. You're saying that Альционu's on the brink of total collapse, and the chairman's plan to save all of us is to save himself? I always knew Альциону was heading toward a systems collapse, but I never imagined we were already there. The board made this crisis, and now they want to solve it by freezing the rest of us? That's not a plan. That's a goddamn escape clause. That makes two things we don't have. Time and chemicals to revive the other settlers. None of this was supposed to happen. I was supposed to revive the Hope's colonists. We were supposed to have enough time to solve the problem before we all starved.
Я нашел твой реагент в министерстве, коллеги испытывали его на людях. Мне пришлось бросить испытуемых насмерть, но я забрал все химикаты. Коллеги пытаются нивелировать повреждения организма во время реанимации. I'll tell you this much. The board scientists are hopelessly lost. After years of fruitless experimentation, they've made exactly zero progress. Не отвлекайся, Финес. Если мы будем сидеть сложа руки, Альциону загнется. We're out of time. We're out of chemicals. We may very well be out of options. If the board has their way, we're all going to be spending the rest of our lives frozen in stasis. Do you realize what this means for the Hope? For your fellow colonists? The board's going to kill them all. Toss them out into space, just to make room in their hibernation chambers. Нам нужно хорошо обдумать этот вопрос. Что-то ведь еще можно сделать. Short of lining up every member of the board and shooting them in the back of the head. Do you know what's waiting for us on the Hope? Scientists, engineers, artists. The brightest minds Earth ever sent us, uncorrupted by the board. The board's going to dispose of them all and transform the Hope into a prison for the rest of us. They're likely on their way to the Hope as we speak. We need to get to those colonists before the board. I have enough chemicals to start reviving a few of them, but no easy way to get them off the Hope. Способ есть, не сказать, что безопасно, но все же. Можно скачком переместить надежду ближе к цивилизации. Да ты гений. Надежда наверняка повреждена, придется запитать ее от безнадежного. Experimental methods for killing noxious life forms are not covered under this unit's limited liability agreement. Well said, whatever you are. You'll need to switch on the Hope's auxiliary power using the unreliable. Then head to the bridge. Your navigational computer, Ada, should be able to activate the Hope's skip drive. Once you've Надежда. next to my lab, I'll have easy Почему меня по основному квесту на Сциллу не шлют? I know you're wondering why I'm doing all this. Why I believe the people on the Hope are the answer to the colony's problems. The Hope is carrying some of humanity's most brilliant thinkers, scientists, engineers, experts in their field. If we work together, we can still find a way to save Halcyon. The board would have us believe Halcyon is beyond saving. Коллеги, репутация ухудшена. Кто бы подумал, да? If there's even the slightest chance we can save Halcyon from oblivion, then we have to take it. Certainly. How can I help? It wouldn't surprise me. When I pulled you out of the Hope, the board nearly intercepted me. I expect they stepped up security since my little act of larceny. Skip drives were never designed to be used within a system, but I skipped my ship across Halcyon when I rescued you, and that turned out fine, mostly. That is, I ruined my ship and nearly killed myself in the process, but the maneuver was well within acceptable margins of risk. You'll be fine. You'll be fine. Unlikely. The Hope is as massive as the Groundbreaker, but compared to the rings of Terra 2, positively minuscule.
The board might notice, possibly, depending on the position of their heads relative to the depth of their collective posteriors. Все идеально. Не окко. Найс. О, классно, пускай оглушает автоматонов. Надежда. Captain, I hope Dr. Wells has not dragged you into one of his irrational schemes again. My... Предлагаю сначала по дуб-квестам пройтись. HRS-1084, Captain. It's emitting a very weak docking signal. I almost mislabeled it as normal etheric static. Nothing but the void here, Captain. I just assume leave it cold, dark, and sterile. А люди здесь будут? Лол. We ought to keep an eye on these autos. We poke around too much, they might wake up. Whoa. Analysis of efforts. Wrong tool for the job. Все равно я получил по голове, надо было подальше отойти. Найс. Смотри, раньше был специальный проход. Секретный. Что выпало? Блин. Починить туалет. Oh, I see you have activated your holographic shroud, Captain. Excellent. Becoming indistinguishable from an authentic UDL trooper will prove advantageous to your current situation. Что происходит? A UDL vessel has been tracking our position and just recently docked with the station. They are patching into the station's transmission lines now. I cannot stop. Wow. I've been waiting for this day since we tagged your ship in Cascadia, Captain. Wait, for you? No one told me we had security forces deployed on the station already. Roger that.
Just as a precaution, I'm sure you won't mind if we turn on the station security. Не надо. Can't be too careful. We hate to leave this location undefended after. Давай убеждение, пожалуйста. Пожалуйста, давай убеждение. Whoa, okay, calm down. I didn't mean anything by it. Jeez. Try and help some people? The UGL gunship is undocking from the station. They appear to be Как повезло. space. Ought to try talking more and fighting less. Зашибись. Зашибись. На хера. И как туда попасть? Proximity analysis. External field sterilization measures employed. Caution. Contact with electrical currents can be lethal to customers. Что-то я, короче, отключил, да? Привет, Вич-доктор. Будет сегодня часов в 10-11 на Твиче. Так. Так я сразу этого места не видел. Ну а как мне играть? На 2 стрима, что ли, или что? Стрим будет на Твиче ночью, а видео завтра будет в обед. Буду стримить на Твиче, а видео появится на Ютубе. Если не хочешь на стрим, завтра будет видео. Меня сейчас грохнут, походу. Что это за место?
Ну, обходишь, хорошо. Значит, жди завтра на ютубе видео по Baldur's Gate. Там будет премьера вместе с чатом. Можно будет прямо во время видео обсуждать. Так. А что ты так Twitch-то не любишь? Хорошая же площадка. И стримить там удобно. Разве нет? Нет. Твою мать. Путаю кнопки постоянно. Как туда попасть? Сломанная дверь, зашибись. Не, меня сейчас захерачит. А, подожди. Ну, чуть-чуть не хватает запрыгнуть. Вы прикалываетесь, что ли, на меня? А, все, я прошел. Просто можно было пройти, зашибись. Captain, I wish to offer my commendations for convincing... Ну, Трова, она не популярная, там вообще никто смотреть не будет. Элли, Феликс, Неока. Хотя я туда не заходил, но я о ней нифига не знаю. Об этой Трову. А ничего, что здесь раньше лифт был, не? А как туда попасть теперь? Что-то не понял. Там уже был лифт? Что не въехал? Тебе бежать надо? Блять. Жопу сломаешь, короче, пока бегаешь. И здесь выход был. Что-то я прикол не понял. Да твою мать, как теперь выйти отсюда нахер? Что не въехал? Это баг какой-то или что? А, вот лифт, господи. В смысле? Нет, погоди.
Ну, не знаю, если я о нем не слышу, и мои любимые блогеры там не сидят, значит, я не сижу там. Что мне там делать? Где лифт, твою мать? Понятно. Он здесь так вызывается. Почему? На каждой Ну ладно, на каждой планете он вызывается по-своему. Прикол, да? Весело. Я во все вкачивался. Да, у меня убеждения и ложь прокачана. Много. Сильно. Кроме того, что вы увидите автоматонов, ждущих новых хозяев. Ну хорошо. Aside from the automated security, did you meet any resistance at the station? Работа была простая, никаких неожиданностей. They leave an asset like that unprotected, unless could the station be a trap? Уважительные отношения, смотри-ка. One more thing to consider. I've been less than honest with you. Your assignments weren't strictly about the salvage business. You might have figured that out already. Редкий газ и лаборатория, в которой вы испытывали на людях, это не могло быть совпадением. Ребят, кто смотрит, если не сложно, поставьте лайки, пожалуйста. Если, конечно, не сложно. А ты сам сейчас что снимаешь? Как там Ты не пробовал снимать на этом Трова? Может быть, стоит там разок попробовать? Плохие новости, надо полагать. Ask yourself why a skeleton crew was studying that Alta Vitae gas in secret. Ask yourself why stockpiles were hidden on a planet full of monsters. Думаю, у вас уже есть догадка. Before we go any further, I want you to keep an open mind. Can you do that for me, Captain? Это я могу. Aliens. I'm talking about aliens. They're the ones responsible for the deaths at 1084. Ты меня подкалываешь? Who knows what else? We have to put a stop to it. Инопланетяне? Серьезно? Hear me out. I'm saying it's aliens. I'm not asking you to like it. I'm not even asking you to believe it. Зритель, ну, бывает. I need to act on this threat to the colony, and I can't do it alone. А ты смотрел мою первую серию, которая вышла по Baldur's Gate, где я играл за барда? Гномика. Гомика, наверное. Да, конечно, у меня всегда есть вопрос, ты что спрашиваешь даже? Это просто безумие какое-то. Now's the time for setting doubts aside. Когда вы говорите про инопланетян, то что имеете в виду? Conspiracy. One carried out with the help of human collaborators, assuming they haven't all been replaced. This is an invasion of our very cells. That damned gas is mixing our nucleon with halcyon biology to twist us, change us, make us more like those monsters on Monarch. Я устроился в субсвет, чтобы совершать преступления? Нет. Мне не попадалось никаких доказательств существования инопланетян. Как бы ничего, что вы все живете на разных планетах, как бы нет, вы все друг для друга инопланетяне. Это не считается, я думаю? Откуда вы знаете, что я не шпион инопланетян? Слушайте, а может быть она не знает, что существуют другие планеты? Может, типа, между ними путешествием разве нет? Ну, это сильно утешает. А ты эту игру проходил, нет? Хватит, скажите, что надо делать? She sold out her species, and I need you to put a bullet through her skull. Убийство не входит в мои обязанности по контракту. Ого, нифига себе.
This is your initiation into a future with sublight. Want a steady position in our ranks? Нихера себе вы Buy крутые. one with a bullet. И что я за это получу? Well, there's your usual fee. What else do you want? A promotion? It's yours. Even better. Ну а как тебе вообще такие игры, если от 1 до 10? Мерзость, но я все сделаю. This key card will get you through the front door of her А Византия? estate. Don't ask how I got it. Тоже Византия, да? You might not like the answer. Прямо все намекают на By now, the Византию. other side knows what you're doing. Прикольно. Don't trust anything Chartrand says. She's compromised down to the bone. Maybe even deeper than that. Понятно. Понятненько. Понятненько. Подожди, стыковочный. Штыковочный. Ты где стыковочный, твою мать? Меня бесит, что в этой игре очень криво показаны задания. То есть стрелочка может быть, а куда идти на карте не показывается. Еву. А мы не будем ее убивать. Мы все подстроим, короче. Мы ей сообщим о том, что ее хотят убить. Слышь? И сделаем все максимально хитро. Как вам такой план? По мне так просто идеальный. Это самая богатая Византия. Опять вниз? Как туда попасть? Как? А нет, она не так низко находится, как мне нужно по тому долбанному дополнительному квесту. Не убивайся, пожалуйста, ты убился. Ладно, ты убился. Так, я здесь поставил сюда. И чё? Кайф. Теперь у нас и доступ есть, да? Что, вполне себе классно. Там лифт, дайте угадаю. Да, я угадал. Где? Получилось! Получилось. Он не успел телепортироваться, прикол. Я его заткнул. Йоу. Стоп, сволочь. That's far enough. What are you doing here? How did you even get inside? Лилия Хаген послала убить вас. Hagen? I've never heard of her. Is she from the board? Damn it. Да капец вообще. I knew this would happen. По-моему, у него жопа хрупкая. Почему коллеги хочет убить вас? To keep me quiet. But if you didn't know that, I'm guessing they didn't send you. The effort they put into killing their own people. They ought to redirect that toward, I don't know, actually helping out once in a while. I always assumed they would put a bullet in my head one of these days. I don't know anyone named Hagen. This is utter nonsense. I've never even been to Groundbreaker. Это капец Шнобелю. Мне кажется, когда она спит, туда мухи залетают и вьют гнезда свои. What happened to the team? Tell me you didn't move their suspension tanks. I'll tell you everything, just don't hurt them. Too many people have been harmed on my account. What are you doing, Doctor? This information is beyond classified. You can write me up in your report.
It hardly matters. I'm researching a new way to feed the colony. The crops we transplanted from Earth don't give us the nutrients we need. Our colonists might not realize it yet, but they're starving. The food we grow here barely sustains human life. The colony won't last under these conditions. So, the board let me approach the problem from a different angle. I believed that I could adapt humans to live on Halcyon's terms. That I could change us. Give us the ability to derive sustenance from the nutrients the food does have. Not for lack of trying. I wanted to save them all, but I wasn't strong enough. I wouldn't allow us to experiment on convicts or the unemployed. It's wrong, no matter what the law says. Everyone agreed. We accepted the risks. I'm desperate. I've already asked all the best institutes on Earth for help. Years ago, we sent a message out on the Cornelius Vanderbilt, but heard nothing back. It's been missing for over 2 years now. They never re-established contact after the skip to Earth. Of course, the board is keeping that under wraps. That ain't a shock. Board folks will lie to their own mothers if it preserves their paychecks. The board is uneasy about letting the colony know, seeing as half of their military force vanished without a trace. I'd prefer if you didn't use my name when you talk about this. My contract has a list of very terrible consequences for breaking secrecy. Once we can replicate a success, the board will move to rewire our nucleon. With any luck, our next generation will be eating and thriving off Halcyon crops. Fuck that. People are people, and ought to stay the way they were born. They start trying to tinker with my blood, I'll bury them. We haven't made enough strides to advance the plan. Hardly any at all. But we have to keep trying. If I die, there's no one who can reproduce our work. Every sacrifice will have been for nothing. And we'll be no closer to a solution that feeds the colony. The one on the wanted posters? They say he's an anarchist. A madman, a butcher. I'll do it. Doctor! What choice do I have, Commander? What kind of scientist would I be if I held to a promise like that? I need to get out of here. Phineas can contact me when he's ready to work together. For now, I'd better pack up the lab and head somewhere discreet. Not so fast. Captain, what you just learned is beyond your clearance. Hell, it's beyond mine. Give me one reason why I should let you walk out of here alive. Wrong answer. Incoming! That's far enough. You can write me up in your report. Our pro. If I die, what choice do I have? Alien conspiracy? No. What, did you hit your head on your way in or something? I need to get out of here. Phineas can contact me when he's ready to work together. For now, I'd better pack up the lab and head somewhere discreet.
Not so fast. Captain, what you just learned is beyond your clearance. Hell, it's beyond mine. Give me one reason why I should let you walk out of here alive. That'll do, sucker. Now move along. The doc has a lot of work ahead of her. Tidying up and such. Итак, ребят, мне нужно бежать. Давайте на этом закончим. Потом продолжим. Пожалуйста, ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь. 100% подписывайтесь. И, как говорится, всем пока. Entering sleep mode.